Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Canto 4, Srimad Bhagavatam, Canto 4. Четем от Шримад Бхагаватам, четвърта песен. Chapter 21, entitled Instructions by Maharaj Prithu. Text Instructions of Maharaj. Instructions by Maharaj Prithu. Text 2 and 3 and 4. Текстове 2, 3 и 4. Chandana Guru Toyardra Ratya Chatvara Margavat Pushpak Sharta Palaistokmair Lajar Archibir Architam. Translation. Fragrant water distilled from sandalwood and aguru herb was sprinkled everywhere on the lanes, roads, and small parks throughout the city, and everywhere were decorations of unbroken fruits, flowers, wetted grains, varied minerals, and lamps, all presented as auspicious paraphernalia. On the Bulgarian, само translation is missed. Всички алеи, улици и паркове бяха поръсни с ароматна вода, която ухаеше на сандалово дърво и на билката агуро. Целият град бе украсен с плодове, цветя, покълнали житни зърна, разнообразни минерали и светилници, всички, които бяха благоприятни. Text 3. Savrindaih kadalistambhai puga potaih parishkritam taru pallava malabhi sarvatah samalankritam. Translation. At the street crossings, there were bunches of fruits and flowers, as well as pillars of banana trees and betel nut branches. All these combined decorations everywhere looked very attractive. Градските кръстопътища бяха украсени с цели гроздове от плодове и цветя, с колони от стволовете на банановите дървета и склонки на бетелови палми. Тези украшения окичваха целия град и го правиха много привлекателен. Text 4. Prajastam dipa balibi samibrita shisha mangalai abhiyur mrishta kanyesha mrishta kundala mandita. Should we read word by word or? Translation. As the king entered the gate of the city, all the citizens received him with many auspicious articles like lamps, flowers, and yogurt. The king was also received by many beautiful unmarried girls, whose bodies were bedecked with various ornaments, especially with earrings which collided with one another. Когато царят стигна до градските порти, всички жители излязоха да го посрещнат в ръце с светилници, цветя, кисело мляко и други ритуални предмети, носещи щастие. Царят бе приветстван от красиви девойки, неомъжени жени, които бяха нагиздени с накити и собици, нежно звънтящи, когато се удряха една в друга. Purport. Offerings of natural products such as betel nuts, bananas, newly grown wheat, paddy, yogurt, and vermilion, carried by the citizens and scattered throughout the city, are all auspicious paraphernalia according to Vedic civilization, for receiving a prominent guest like a bridegroom, king, or spiritual master. Similarly, a welcome offered by unmarried girls who are internally and externally clean, are dressed in nice garments and ornaments, is also auspicious. Kumari, or unmarried girls, untouched by the hand of any member of the opposite sex, are auspicious members of society. Even today in Hindu society, the most conservative families do not allow unmarried girls to go out freely or mix with boys. They are very carefully protected by their parents while unmarried,
After marriage, they are protected by their young husbands, and when elderly, they are protected by their children. When thus protected, women as a class remain an always auspicious source of energy to man. Коментар. В ведическото общество е прието скъпия гост, младоженецът, цар или духовен учител да бъде посрещан с природни дарове, като бетелови ядки, банани, млада пшеница, ориз, кисело мляко, някаква дума, която ние знаем, киновар, защото се смята, че тези предмети носят щастие. В чест на госта с тях се украсява целият град, а посещачите носят в ръце такива обредни дарове. Посрещането на госта от неомъжени момичета, целомъдрени и чисти, Прабхупада казва чисти отвътре и отвън, облечени в богати дрехи и накити, също се смята за добър знак. Комари, неомъжените девойки, които никога не са били докосвани от мъжка ръка, освещават всяко място с присъствието си. В най-консервативните индуски семейства и до днес на моите момичета не е позволено да се движат сами или да общуват с младежи. Докато не са омъжени, тези девойки се намират под опеката на родителите си. След сватбата им за тях се грижат моите им съпрузи, а когато остарят децата им, когато са покровителствани, жените стават благотворен източник на подкрепа и вдъхновение за мъжете. Hare Krishna. So, here we can see further description how the citizens accepted and great Maharaj Prithu. Тук виждаме продължение на това как жителите посрещат великия цар Приту. Yesterday we discussed that everyone is in somehow or other in the role of a leader. Вчера дискутирахме върху това как всеки един е лидер в някаква позиция, в някакво отношение. And how important it is that we accept this responsibility to at least show example of good personality. И колко е важно да поемем отговорността, за да покажем примера на правилно действащата личност. Because people tend to follow examples. Защото хората имат склонността да следват примера. Yes, and they usually tend to follow bad examples. Хората обикновено много лесно приемат лошия пример. Their excuse is if he doesn't or she doesn't follow, why should I? Ако той или тя не следва, защо аз да го следвам? But today we will discuss this topic from another point of view. Но днес ще говорим върху този момент от друга гледна точка. We'll discuss this reception of the king from the point of view of subordinate. Ще го разгледаме от гледна точка на това на посрещането на царя от неговите подопечни. And of course, as we all know, Jivara Svarupa Hoy, Krishna Nitya Das, that we are always subordinate to Krishna and we are his eternal servants. И ние знаем Дживара Сварупа Хой, Кришна Нитя Дас, че ние сме вечни слуги на Кришна. Yes, we are always his subordinates. И ние винаги сме в подчинена позиция спрямо него. So we should take example from these descriptions how we should accept Krishna in our heart. И от днешните стихове трябва да приемем начина, по който ние трябва да посрещнем Кришна в сърцето си. Here the citizens cleaned whole city very thoroughly. И виждаме как гражданите изчистили много добре града. So our heart, which is the residence of Krishna, who is the king of our heart, should also be cleaned very thoroughly. И сърцето, което е неговият цар е Кришна, трябва да бъде много добре изчистено. Yes.
And we could see in these descriptions how the citizens not just cleaned the town, but presented for king's pleasure many different auspicious articles. И те не просто почистили града, но предложили на царя различни благоприятни елементи. Yes, for example, they offered him a lamp. Като за пример, те му предложили лампа. So, lamp represents light. Лампата представя светлината. And light dispels the darkness. И лампата разпръсква мрак. And so it's really important that we dispel the darkness in our heart from all different types of illusion. Това означава, че трябва да разпръснем мрака, предизвикан от различните видове илюзии в нашето сърце. Yes, because these illusions are like demons. Защото тези илюзии са като демони. And it's not suitable place for Krishna if it is infested by demons and witches. И място, което е обладано от духове и от вещици, не е добро място за поканване на Бога. So we should clean this or enlighten our consciousness by spiritual knowledge. И ние трябва да изчистим нашето сърце, да го просветлим чрез духовно знание. So sometimes we can hear even from devotees that knowledge is not important. Ние чуваме понякога дори от преданните, че знанието не е необходимо. But without knowledge, no devotional service can be performed. Но без знание не може да бъде извършено никакво преданно служение. Yes. The whole concept of rasa is based on tattva. Цялата концепция за раса се основава на татва. Yes. Without tattva, proper relationship and proper understanding and proper consciousness, there is no question of rasa. Ако няма правилна татва, не може да става въпрос за раса. Правилно съзнание и правилни взаимоотношения. Then our idea of relationship with Krishna, of loving relationship with Krishna, will be completely materialistic. В такъв случай нашата концепция и разбиране за взаимоотношенията с Бога ще бъде напълно материалистична. Jai Shri Guru Nitai ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki Jai, Shri Shadbhuj Maharaj ki Jai, Nitai Gaur Pramanandi. So we should take seriously, and then that's why Srila Prabhupada spent so much time and invested so much energy in translating these books for us. Затова Шрила Прабхупада отделил толкова, наблегнал върху това и е превеждал толкова много книги за нас. Yes, he slept only 2 hours per day. Той спял само по 2 часа на ден. Yes, he went to bed at 10 and he waked up at midnight. Прабхупада си лягал към 10 и ставал посред нощ. And he translated books for hours and hours. И превеждал книги часове наред. Yes, just for our benefit. Просто за да можем ние да се облагодетелстваме. Yes. And if we don't take this seriously, then we discard Prabhupada's efforts. И ако ние не приемем това сериозно, ние всъщност омаловажаваме дейността на Прабхупада. Yes. So it's extremely important to take Prabhupada's efforts and instructions seriously. Затова изисква
да приемем сериозно усилията на Шила Прабхупада. And Prabhupada said that we should read his books at least 3 hours per day. Прабхупад каза, че трябва да четем неговите книги поне 3 часа на ден. And sometimes he said at least 1 hour. А понякога е казал поне 1 час. Yes. But I have never heard that he mentioned any time that less than 1 hour per day. Но никога не съм чувал Прабхупад да казва да е по-малко от 1 час на ден. Yes. So we should take this knowledge to our heart, and by this knowledge we can enlighten our understanding of Krishna, of our relationship with Krishna. И ние трябва да приемем това знание, което ще осветли нашите взаимоотношения с Кришна. And since today is Radhashtami, Radha also waiting for Krishna with lit Nikunja. Yes, it's lit by a lamp. Lamp is burning in the Nikunja. Yes. In the Nikunja. Yes, Nikunja is lit by the light of the lamp. Nikunja is a place of meeting of Radha and Krishna in Vrindavan forest. Дори Шримати Радharani, тъй като днес е деня на нейното появяване, дори когато тя посреща Кришна в това място Никунджа, тя го посреща с светилник. Yes, and it's interesting that this lamp is discreet. This light is discreet. It's not extremely bright, but it's low. Yes. И тази лампа е много дискретна. Because no one wants that the reflectors are beaming in his eyes. Защото никой не иска отразена светлина да му блести в очите. Yes, so we should also have discreet light in our heart. Затова ние трябва да имаме такава лека, приятна светлина в сърцето си. Because if there is too much bright, this light is too bright, then we can have this monistic ideas. We can get monistic ideas. И за да не получим такива имперсонални, монистични идеи, тази светлина трябва да бъде много мека, внимателна, трябва да е прекалено силна. Yes, it has to be soft light. Трябва да бъде мека светлина. Yes, that it's pleasant for Krishna and for us. Да доставя удоволствие на Кришна и на нас. For example, if there is completely bright light, we can understand that I'm not this body. Ако е много силна светлината, ние разбираме, аз не съм това тяло. And if I discard this body which is given to us for service, и ако аз отхвърля това тяло, което ни е дадено заради служенето, this is not proper understanding of bhakti. Това не е правилно разбиране за бхакти. So we should use this body for Krishna's service. Затова ние трябва да използваме това тяло в служение на Кришна. For example, pure gyan would be I have nothing to do with this body, so I will leave it where it is and not bother about it. Чистото гьян означава аз не съм това тяло и го отхвърлям напълно. Yes, and I will not care for it, I will not act through it, I will leave it where it is. Не бих се грижил за него, бих го оставил там, където си е. This would be pure jnana. Това е чиста гьяна. But of course, this is not there. In such understanding, there is no possibility for any relationship.
Но това състояние не дава възможност за каквито и да е взаимоотношения. Yes. So we are put in certain conditions. Everyone is put in certain conditions just to serve Krishna in this particular role. Ние сме поставени в дадено положение, за да можем да служим на Кришна в дадена роля. Yes. So like Radharani, who is waiting for Krishna and in great anticipation. И както Шримати Радарани чака Кришна да го посреща с голямо нетърпение. Yes, so we should also prepare our heart like flower bed for Krishna, with soft light, and wait for Krishna very eagerly. Затова ние трябва да подготвим нашето сърце и да постелем легло от меки цветя, за да посрещнем Кришна там. Yes, and when Radharani is waiting for Krishna, she's very in great anticipation. И когато Шримати Радарани чака Кришна, тя го чака с голямо нетърпение. Yes, it's explained is utkantita. Kanta means neck. Казва се уткантита. Канта означава шия, врат. And ut means that she's lifting her head. Lifting her head, yes, lifting her neck. She's stretching her neck. А утканта означава някой, който си е вдигнал главата. Yes, so she's always searching, is Krishna coming already or not? Както човек, когато търси Шримати Радарани, чака къде е, тук ли е Кришна, кога ще дойде. So we should also be utkantita. Затова ние също трябва да станем уткантита. We should also eagerly await Krishna. Това означава винаги с голямо нетърпение да очакваме Кришна. Is Krishna coming or not? Дали Кришна идва или не? And if Krishna is not coming, Radharani is extremely disturbed. И ако Кришна не идва, Шримати Радарани е изключително притеснена. And she becomes mad in anticipation. Тя полудява от очакване. She embraces the darkness because she mixes the darkness with Krishna. She thinks that darkness is Krishna because Krishna is dark. Така тя започва да прегръща тъмнината, защото приема тази тъмнина за Кришна. Yes. So we should take shelter of Srimati Radharani. Ние трябва да приемем подсон при Шримати Радарани. And ask her to accept us in her service. И да я молим да ни приеме в нейното служене. Yes, that we can assist her in her meetings with Krishna. За да й помагаме в срещите й с Кришна. Yes. So this is a lamp. Ето това представлява светилника, лампата. And then these citizens who awaited Maharaj Prithu, they offered him different flowers. И виждаме хората, които очаквали цар Приту, му предложили различни цветя. And flowers represent something fragrant. Цветята представят аромат. And something very beautiful. И нещо красиво. So our heart should be like a flower, a fragrant flower. Затова нашето сърце трябва да бъде като ароматно цвете. Yes, and that means that it's completely without envy. Това означава, че трябва да е напълно свободно от завист. And without desires for sense enjoyment. Тоест, без желание за тема наслаждение. Because this envy and desires for sense enjoyment are like stinking smells.
Защото завистта и желанието за стил наслаждение са като воняща субстанция. Yes. Once, many years ago, a devotee asked Shachinandan Maharaj what to do with if some unwanted thoughts are coming during our chanting. Преди много години един преданен попита Сачинандан Махарадж какво да правим, докато мантруваме и се появяват нежелани мисли. And he said that these desires, these thoughts, unwanted thoughts, are like farts. И отговорът беше, че тези нежелани мисли са като изпускане на въздух. And we shouldn't bother about this very much, and we shouldn't stay in this thinking environment. Ние не трябва да стоим в средата, където има такива неприятни аромати. Yes, we should open the windows. Ние трябва да отворим прозорците. Yes, and let this stinking odors to go out. И да оставим тези неприятни аромати миризми да излетат през прозореца. Yes, so and let the fresh air comes in. И да оставим свежия въздух да влезе. Yes, so if we think all the time about what to do with these unwanted things, is also clinging to these stinking smells. И ако постоянно мислим за такива неприятни мисли, това всъщност означава, че ние се придържаме към тежките неприятни миризми. Yes. So we should turn our hearts into fragrant flowers. Ние трябва да обърнем съзнанието си към приятните аромати. Fragrant flowers. Ароматните цветя. Yes. So and offer this flower of our heart to Krishna. И да предложим тези цветя на сърцето на Кришна. Yes. What does it mean, really, this example? Какво означава този пример обаче? That means that we should dedicate our life to service of Guru and Krishna. Това означава, че ние трябва да посветим живота си на служене на Гуру и Кришна. Yes. That means that I don't have my own life. Това означава, че аз нямам собствен живот. I'm just a servant. Аз съм просто слуга. Servant doesn't have his or her own life. Слугата няма собствен живот. He's completely dependent on the master. Той е напълно зависим от господаря. So if we have independent mentality, that means that we haven't offered our heart to Krishna yet. Ако ние имаме менталитета на независимост, това означава, че не сме отдали сърцето си на Кришна. Yes, and so offering of flowers means offering of our life. Затова предлагането на цветята означава предлагането на нашия живот. And so we should follow instruction of our spiritual master as our life and soul. Така ние трябва да следваме наставлението на духовния учител като живот и душа. Yes. And only then we can hope that Krishna will be satisfied with our bhakti and that he will come to our heart. Само тогава може да се надяваме, че Кришна ще приеме нашето служение и ще влезе в сърцето ни.
Otherwise, if we are independent, then He will let us be the master of our life. И ако ние искаме да имаме независимост, тогава Кришна ще ни остави да бъдем господарите на нашите животи. Yes. And we can be master of our life after life. И ние може да бъдем господари на нашия живот, живот след живот. Yes. Hare Krishna. And then they offered also other articles like yogurt, for example, it is mentioned. И беше споменато, че те предложили на царя също така и кисело мляко. And this means that cows are extremely important for the whole society. Това означава, че кравите са изключително важни за цялото общество. Yes, and for the spiritual culture also. И те са важни за духовната култура. Yes, Krishna himself comes from the cowherd community. А самия Кришна идва от общността на краварите. So we should be very careful that we always prepare something for Krishna with articles from milk. Затова трябва да сме много внимателни винаги да предлагаме на Кришна ястия, приготвени от мляко. And that we also take these products, milk products, because they are meant for as Krishna's prasadam, of course, meant for our spiritual development. И тези млечни продукти ние трябва да ги приемем като Кришна прасадам, защото те са предназначени за нашето духовно развитие. Yes. Once Kadamba Kanana Maharaj said that there are three major problems in ISKCON. Веднъж Кадамба Канана Махарадж каза, че има три основни проблема в ISKCON. First is internet. Първият голям проблем е интернет. Yes. The second problem is divorces. Вторият голям проблем е разводите. And third problem of ISKCON is veganism. И третият голям проблем в нашето общество е веганството. Yes. Because this idea of being a vegan is not understanding devotional service actually. Идеята за веганството означава, че човек не е разбрал what is devotional service actually. Не е разбрал всъщност какво е преданото служене. Because as we mentioned, a devotee is never independent. Защото ние трябва да знаем, преданодайният никога не е независим. So if I have my independent idea what is right and what is wrong, is illusion. Защото ако аз имам своята независима идея, кое е правилно и кое не, е илюзия. And Bhagavatam says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, nave vidur rishayana pidavaha, nasidamukya suramanusyaha, kutona vidyadara charnade. That principles of religion are set by Krishna himself. Принципите на религията, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, са, че тези принципи на религията са дадени директно от Бога. Yes. And no one else knows what is good and what is bad. И никой друг не знае кое е добро и кое е лошо. Yes. Only great Mahajans who, of course, follow Krishna can understand properly. Единствено великите махаджани, които следват Кришна, знаят кое е правилно. So, and we know that Krishna is drinking milk and eating product, and these milk products are basis of all relationships in Vrindavan actually. И ние знаем, че Кришна приема млечни продукти,
И млякото е съществена част от взаимоотношенията във Вриндавана. For example, when Krishna was born, the next day when the residents of Vrindavan heard that the son was born to Nanda Maharaj, they were extremely jubilant. Когато Кришна се родил на следващия ден, всички жители на Вриндавана били много вдъхновени от това събитие. And they come together and they use these milk products for showing their joy. И те дошли на церемонията и показали своята радост с млечни продукти. Yes, they were throwing butter to each other. Те се замерили с масло. Yes, and yogurt and everything in abundance. Abundance means. In great quantities. И те правили това в огромни количества, се замерили с огромни количества. Yes. So, and of course, we know that Krishna, sometimes he was even drinking milk from the others directly, from the cow directly. Ние знаем, че Кришна дори понякога директно пие от вимитата на кравите. Yes. So, we should know that cows are extremely important factors in a spiritual society. Затова ние трябва да разберем, че кравите и млякото им са много важен фактор в обществото. And when demons want to destroy dharma, they always want to kill cows. И когато демоните искат да унищожат дарма, те винаги убиват крави. And one devotee, I forgot where I heard this, but one devotee, he discussed about vegan ideas with one of the leaders of vegan movement. Един преданен разговаряше относно веганството с един от лидерите на веганството. And I believe that especially devotees who are vegan, of course, are full of compassion and love for cows and so on. Аз разбирам, че тези, които са вегани, те са изпълнени със страдание и любов към кравите. But the leaders of this vegan movement, they want to get rid of cows. Но лидерите на тези веган общества, те искат да се освободят от кравите. And not just from cows, but also human beings. Не само от кравите, но и от хората. Yes, they are convinced that there are too many people, too much population in this world. Тези хора имат идеята, че има твърде голяма популация от хора на земята. And that cows are also burdening the earth. И кравите всъщност обременяват земята. Yes, so if people are vegetarian and consume milk products, then cows are there, should be there. Затова хората, които са вегетарианци, пият мляко, означава, че трябва да има крави, за да може да има мляко. Yes. So everyone should become a vegan, that no cow would be there. И ако всеки стане веган, няма да има крави. Yes. So the cows should be killed. Кравите ще бъдат убити. Yes. So their compassion is just facade. Всъщност тяхното състрадание е само една фасада. Yes. So yes, we are, especially Gaudiya Vaishnavas, we are devotees of Radha and Krishna. И специално Гаудия Вайшнавите, ние сме предани на Рада и Кришна. And Radha is a milkmaid. А Радарани е краварка. And Krishna is a cowherd boy. Кришна е кравар. So and they consume milk in big quantities. И те приемат мляко в огромни количества. And many of the pastimes with Radha and Krishna
are also Radharani and gopis are carrying milk products, and Krishna wants to tax them. Много от взаимоотношенията между Рада и Кришна се основават на млякото. Радарани и другите гопи носят мляко в съдове на главите си и Кришна ги спира и иска те да му платят такса. Yes. Дана. So we can see that the whole our culture is permeated with cows and milk products. И така може да видим как цялата ни култура в нея изобилства мляко и млечни продукти. Yes. So yes, this is extremely important. And this residence of the Maharaj Prithu's capital offered also other auspicious items. И хората от града посрещнали цар Приту също така и с други благоприятни елементи. And that means that all our aspects of life should be meant just for Krishna's service. Това означава, че всичките елементи от нашия живот трябва да бъдат ангажирани в служение на Кришна. Yes. And this all of these instructions, we can say, all of these ideas can be possible only if we devote ourselves completely to our sadhana. И всичко това може да стане възможно единствено и само ако се отдадем на своята садхана. Yes, especially hearing and chanting. Специално на слушане и възпяване. Yes, so hearing is extremely important. Without proper hearing, we cannot properly chant. Трябва много внимателно слушане, защото без правилно слушане не може да има правилно възпяване. And chanting, our life depends on quality chanting. Нашия живот зависи от квалифицираното или качествено повтаряне. So nothing should disturb our chanting. Нищо не трябва да притеснява нашето възпяване. Yes. When we chant, we don't speak to other people. Докато повтаряме Харе Кришна мантра на джапа, не трябва да говорим с други хора. Yes. We don't do anything else. Не правим нищо друго. And especially we switch off the phones. Най-важното е телефоните да бъдат изключени. Yes. No sound should come from the phone. Никакъв звук не трябва да идва от него. Yes. So today on Radha's appearance day, I invite all of you to deeply meditate on this relationship with Krishna and beg Radharani to engage us in her service. На деня на появяването на Радарани, аз отправям молба към вас. Ако искате да имате дълбочени взаимоотношения с Кришна, обърнете се към Шримати Радарани за... Yes. Обърнете се към нея. Because this is the gift given by Krishna himself, who came in the mood of Radharani. Защото това е подарък от Кришна, който идва в настроението на Шримати Радарани. And this gift is given only once in a day of Brahma. И този подарък се случва само веднъж в деня на Брахма. And that means in 8 billion 640 million years. Над 8 милиарда години. This is extremely rare gift. Това е подарък, който много рядко бива даван. And if we miss it, we are most unfortunate living entities ever. И ако пропуснем този подарък, ние ще сме най-нещастните, най-злочестите живи същества. Hare Krishna. Is there any questions or comments? Yes, please. I have a few questions. I don't know from where to start. The two which are important to me are
we are fixed on our sadhana, especially the chanting. But still, if we have different services, especially the managerial service, then the mind is disturbed so much that the chanting is disturbed. Because if someone wants to do his service properly, that means he should put intention. Intention means the consciousness is there. And when the consciousness is there, then you said we should take the responsibility. The responsibility means a lot of suffering. That means a lot of troubles. So I was thinking that one can chant and have good sadhana only if he's not manager. Maybe if he's a good manager, the best managers, but especially with the service of temple president, there's so much troubles and things that one should do. Because if he wants to go early in the bed, to wake up early in the morning, that means one should get early in the bed. But if there is a problem, or like someone didn't clean the kitchen should stay unclean. So that means that one should go and clean many other things. So this disturbs the sadhana very much. So what is your advice? This is the one question. And another question is important regarding surrendering to Krishna. So let's go one by one. So I don't to not forget the question. So to surrender to Krishna means that we should leave all other engagements, like working. If I surrender to Krishna, there is a fear. Okay, what will happen to me? Like I will stay in the temple, but something changed, political situation, and someone is kicked from the temple, and other leaders are coming, or whatever, and one have to maintain himself by somehow or other. Mm-hmm. Like many incidents we have. So, how to surrender? Така, аз имам два въпроса, имам много въпроса, но два са така по-важни, които считам. Един е страха от отдаването на Кришна, че ако се отдам на Кришна, трябва да зарежа всичко, и работа, и други неща, които ми осигуряват някакъв комфорт. И ако се смени обстановката, примерно някой решава, сменя изгонване извън храма, сменя се нещо, политическа система, нещо различно, тогава има това притеснение, че ако се отдам на Кришна, какво ще правя. А другия въпрос беше с саданата, ако някой има служене, което е свързано с някакъв вид управление, особено за храма, това е много притеснително, защото постоянно има някакви проблеми. И ако човек иска рано да става, за да има хубава сана, това означава, че трябва да се ляга рано. А много често има неща, които при успешно трябва да се направи нещо. Наводнение на мазе или няма кой да изчисти кухнята. So, Hare Krishna. First managerial question. Първо да изчистим менеджерския въпрос. Krishna says in 18th chapter of Bhagavad-Gita, that happiness in goodness is that what looks like poison at the beginning and it's nectar at the end. Кришна в 18-та глава на Бхагават-гита казва, че щастието, което е огънато на доброто, началото е като отрова, после е като нектар. So, strict discipline looks like poison. Затова стриктната дисциплина изглежда като отрова. Yes, for everyone involved. За всеки. But if we apply strict discipline for ourselves and for others, then at the end comes nectar. Но ако имаме твърда дисциплина към себе си и останалите,
после идва нектара. Yes, of course, we should be inspiration of strict discipline if we are in the managerial role. Ако сме в менеджерска роля, ние трябва да бъдем пример. Of this strict discipline. Ние трябва да бъдем пример за стриктна дисциплина. So, and we should demand this strict discipline also from others. И трябва да изискваме тази твърда дисциплина и от останалите. So, in this way, if we establish as managers strict discipline, there is less opportunity for disturbance. Ако ние установим твърда дисциплина, тогава ще има малко възможност за трудности. Yes. Because everything is very regular. Тъй като всичко ще бъде много регулярно. And everyone knows what is his or her duty. Всеки знае какво е неговото задължение. Yes. In such an environment. В средата, в която се намира. And even if we have many different problems as managers, И така, дори ако имаме различни проблеми като менеджери или управници, these problems can incite us to take deeper shelter in Krishna. и тези проблеми тогава биха станали подтик за това да приемем подсон при Кришна. Because we can understand Krishna, I put so much effort, but everything is out of my control. Защото ние виждаме Кришна, аз полагам толкова усилия, но нищо не е под моя контрол. Yes, everything goes against my plans. Всичко върви против плана ми. Of course, I will do everything in my power. Разбира се, аз ще направя всичко, което е по силите ми. But ultimately, I leave everything on you. Но в крайна сметка аз ще оставя всичко на тебе. Yes, do whatever you want with me and with everything else. Така ти да направиш това, което четеш за мен и за всички останали. Yes, so I completely surrender to your will. Напълно се отдавам на твоите желания. So I can chant then in this mood. I'm completely dependent on you. Така ние повтаряме с това настроение. Yes, Повтаряме джапа. that I'm completely dependent on you. С това настроение на това, че аз съм напълно зависим от тебе. Yes. Do whatever you like. Направи това, което ти сметнеш за най-добро. Yes. So this is my advice or for managerial question. Това ми е отговора или съвета за менеджерския въпрос. And the other question, what was exactly? Surrendering to Krishna. Oh, surrendering to Krishna. Yes. The fear of surrender. Yes. If we really surrender to Krishna, there is no fear. Ако ние наистина се отдадем на Кришна, тогава няма страх. There is an example how surrendered consciousness works. Има примери за това как отдаденото съзнание работи. This is given by our acharyas. Това е дадено от нашите ачарии. We should be like a cow. Ние трябва да станем като кравите. Like a cow who is purchased by a new owner. Това е като крава, която е купена от нов собственик. And cow goes with the new owner without considering how she will live, what she will eat. Кравата тръгва с новия собственик без да мисли за това какво ще яде, къде ще спи.
She completely depends on her master. Тя става напълно зависима от новия си господар. Her only duty is to give milk, Нейното единствено задължение е да дава мляко, but she doesn't bother about her sustenance. и тя обаче не се притеснява за своето поддържане. Yes. So we are purchased by Krishna. Така ние сме купени от Кришна. So we don't look back to our previous master. И ние не се обръщаме обратно, не гледаме обратно към нашия предишен собственик. Yes, our previous master is Maya, of course. Нашия предишен господар е Майя, разбира се. And we go with Krishna and we just do our service. И затова ние тръгваме с Кришна и просто си извършваме служение. And we don't bother about our sustenance and how we will live, what we will eat. И не се интересуваме от поддържането си какво ще ядем и къде ще спим. Because he's our master, he will look after this. Защото той е нашия господар и той ще се погрижи. Actually, he looks after this for every living entity. Така или иначе той вече се грижи за всяко живо същество. So that doesn't mean that we should leave our job or we don't perform our duties we have in this material world. Разбира се, това не означава, че ние изоставяме нашите задължения и работа, които имаме в този свят. But we do everything in devotional mood for Krishna's service. Но ние правим това с настроението на преданост на Кришна. So then we can be peaceful at all times. Тогава ние може да бъдем умиротворени по всяко време. But if we are not surrendered really, then we are always afraid. Но ако не сме се отдали напълно на Кришна, тогава винаги ще изпитваме страх. Yes, what will happen to me? If the situation will change, what will happen to me? Затова ние се страхуваме, ако тази ситуация се промени, какво ще се случи с мене? What will happen when I'm old? Какво ще се случи с мен, когато остарея? When I will not have the power to perform any service? Какво ще се случи с мен, когато няма да имам силата, с която да мога да върша каквото и да е? Yes. Who will look after me? Кой ще се грижи за мен? I need pension. Аз в крайна сметка ще имам нужда от пенсия. Otherwise, I will be on the street. В противен случай аз ще бъда на улицата. So many worries. Толкова много притеснения. Yes, but Krishna's devotee just performs his service or her service with all his heart or her heart and depends completely on Krishna. Затова преданният, зависейки напълно от Кришна, извършва с цялото сърце служението към него. Yes, and he's completely convinced that Krishna will take care of him or her. И той е напълно убеден в това, че Кришна ще се погрижи за него. Is this okay? Yeah, I have some doubts, but... Anything else? Yeah, I have to go. Oh, okay. Thank you very much. You can ask in English. No. Ah. Често се говори за сърце. Often we speak about the heart. Какво означава всъщност това? What is that means? This means the seat of our existence. Това означава семето на нашето съществуване. The seat. The seed. Seat, yes. Това е мястото на засядане на нашето съществуване. Yes. Of our existence, yes. And that includes, of course,
our consciousness, Това включва нашето съзнание, our emotions, нашите емоции, our soul, душата, our life. в крайна сметка нашия живот. Yes. So, if we offer our heart to someone, like for example Krishna, we offer all these. Затова, ако отдаваме сърцето си на някой, в случая на Кришна, това означава, че всички тези неща са предложени на Кришна. Yes. Our emotions, our love, our existence, our own self. Нашия живот, съзнание, емоции, самите ние сме предложени на Кришна. Hare Krishna. Is this okay? Okay. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Pramanande. Hari Hari Bol. Please accept my